ophthalmology session. Would like to request the chairperson to introduce Dr. Anshi Rathod, and please welcome on stage, chairperson. Our next speaker is Dr. Anshi Rathod. Dr. Anshi Rathod is a phaco-refractive surgeon at Eye Care LASIK Center and also associated as a cataract surgeon with Blind People's Association. She has been invited as a guest speaker on various platforms. She will talk on retinal detachment. Please come. Good afternoon, everyone. Actually, my lecture is definitely on retinal detachment, but Dr. Shashank Rathod's bike has been down, batteries down, so he's not able to reach. So I would cover his topic as well. So if I could get few minutes extra. So everybody is okay with Gujarati as well. So અત્યારે burning question છે કે ભાઈ કયો lens મુકાવો cataract pachi, what is the option, which lenses, companies are booming, adding and એટલી બધી advertise કરે છે કે આ lens ને આ company નો lens. So I would like to give you some practical pros and cons of each intraocular lenses, કારણ કે અમે જોયું છે કે હજુ પણ પેશન્ટ અમને કહે છે કે પ્લીઝ અમે અમારા ફેમિલી ફિઝિશિયન સાથે વી વુડ લાઈક ટુ ડિસ્કસ એન્ડ દેન મૂવ ફોરવર્ડ કે કયો અમારે લેન્સ લેવો છે. So I feel choosing the right lens according to your eye, your vision, your requirement and overall eye health is very important. આપણે generally એવું છે કે વધારે પૈસા એટલે સારો lens એટલે સારું result. But there are certain myths that I would like to even acknowledge at this point. So તમે આ બધા નામ સાંભળ્યા જ હશે, aspheric, spheric, monofocal, multifocal, trifocal, EDOF. But mainly they fall into monofocal, multifocal and EDOF lenses, which I will be speaking mainly on. So first and the gold standard lens is the monofocal lens. It is widely advised by the doctors as well and mostly selected by the patients as well. આનો એક જ ફોકસિંગ પોઈન્ટ હોય છે એટલે આપણને દૂરનું વિઝન ક્લિયર થાય. They will have sharper vision for the far, but they will have to use near glasses. એવું નથી કે you would not require glasses for distance. You may require some glasses for distance as well. It is most affordable lens, choice of lens for most of the patient and almost having nil contraindications. અમે જોયું છે કે પેશન્ટ્સ વિથ ઓક્યુલર પેથોલોજી કે જેને રેટિનામાં તકલીફ હોય કે કોર્નિયામાં તકલીફ હોય, વી એન્કરેજ પેશન્ટ્સ ટુ ટેક ધીસ લેન્સ બિકોઝ એટલી અનરિયાલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન પછી નથી આવી જતી કે મેં આટલો મોંઘો લેન્સ મુકાયો, મેં મલ્ટીફોકલ મુકાયો તો પણ મારું વિઝન ઓછું છે કે સમથિંગ. સો પેશન્ટ વિથ ઓક્યુલર પેથોલોજી ઓર જેની ડિમાન્ડ ઓછી છે કે ભાઈ ચશ્મા પહેરીને ચાલશે, દેન વી ડેફિનેટલી એન્કરેજ ટુ ગો ફોર ધીસ monofocal lenses. Second, તમે સાંભળ્યું હશે multifocal and trifocal intraocular lens. They have good vision for near and distance as well. એ તમારી ડિપેન્ડન્સી ઓછી કરે છે ચશ્મા પરથી. That doesn't mean that you do not require glasses. You may require glasses for 20% of activities, which is like એકદમ ઝીણું કામ કરવું છે. But most of the work for near and distance, you will not require the glasses. You can see this is a classic multifocal lens. આ તમે જે જોતા હશો, these rings, they are the rings. They have different focus points. એટલે દૂરનું દેખાય, વચ્ચેનું દેખાય અને નજીકનું દેખાય. ત્રણેય વસ્તુ તમને દેખાઈ શકતું હોય છે. Drawbacks. Very important કે પેશન્ટને તમે આ સમજાવો કે ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ડ્રોબેક ઇઝ ગ્લેર અને હેલોઝ. લાઇટ ફેલાતી હશે એટલે અમે જે નાઇટ ડ્રાઇવિંગ હોય એ અવોઇડ કરવું પડે. એ લોકોને ઘણા બધાના લર્નિંગ કર્વ વધારે હોય છે એટલે દે કેનોટ ગેટ અડેપ્ટેડ ટુ ધીસ ચેન્જ, એટલે દે મે હેવ ડિફિકલ્ટી એટ ડ્રાઇવિંગ એટ નાઇટ એન્ડ દે મે રિક્વાયર ગ્લાસીસ. જેમ મેં કીધું, દેર ઇઝ નો મેજિકલ લેન્સ કે ભાઈ આપણે લેન્સ કરીને નંબર 00 થઈ જાય.
usually that dependency is decreased. And fourth, I feel it's a little expensive lens. It is always associated with over expectation of the patients. This is what glaring looks like. A patient with multifocal lens એનું કદાચ જેને અડેપ્ટ ના થઈ શકે એ લોકોને આવું દેખાશે. તમે જોતા હશો કે લાઇટ બલ્બની આજુબાજુ થોડી ઘણી ફેલાતી હોય છે એ. So there are certain contraindications. Contraindication is we discourage patients to take this lens if they are in certain field where night driving is compulsory. Younger patient જેને night driving ફરવા કરવાનો શોખ હોય. Diabetic patient, irrespective of the diabetic retinopathy છે કે નહીં, we would not encourage કારણ કે આગળ જઈને they have higher chances of developing diabetic retinopathy as well. So cautiously and judicially we advise them to take this lens. Any retinal pathology like age-related macular degeneration hoy, previous retinal surgery karai hoy, or any other ocular surgery they have done, we would not advise. Corneal opacity hoy, dry eyes hoy, high refractive error hoy. High refractive error hoy, વધારે નંબર હોય એટલે એ લોકોનો પડદો ક્યાંક ને ક્યાંક નબળો હોય છે જ. એટલે આ લેન્સ મૂક્યા પછી એટલું જસ્ટિસ કદાચ ના પણ થઈ શકે. એકદમ ઝીણું કામ હોય કે એ લોકોને એવું હોય કે મને એકદમ ફિનિશ જોઈએ છે વર્કમાં, તો પણ નહીં. અને અનરિયાલિસ્ટિક એક્સપેક્ટેશન્સ એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ વિચ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. For these higher end multifocal trifocal lenses to work, you need your eye to be pristine clear. એટલે બધી જ તમારા જે પણ structures હોય, they have to be optically clear for these higher end lenses to deliver its worth. આજકાલ નવું બહુ જ ચર્ચામાં થાય છે અને પેશન્ટ્સ પણ અમને આવીને કહી જાય છે કે અમારે EDOF લેન્સના વિશે કંઈક જાણવું છે. ઇટ્સ કોલ્ડ ધ એક્સટેન્ડેડ ડેપ્થ ઓફ ફોકસ લેન્સ. It gives good vision for intermediate and distance work. Intermediate work એટલે આપણે જ્યાં લેપટોપ અને કમ્પ્યુટર મૂકીએ જે ડિસ્ટન્સ કહીએ એને આપણે intermediate distance કહીએ છીએ. Mostly they may require glasses for near work and good for younger age group. We can suggest કે તમે જઈ શકો. It's a EDOF lens, unlike multifocal lens જેમાં મલ્ટિપલ સર્કલ્સ હોય છે, એમાં ખાલી વચ્ચે 2-3 સર્કલ જ હોય છે, એટલે જે ગ્લેરિંગ હોય છે એ આમાં ઓછું હોય છે, ખાસું ઓછું હોય છે. નોટ દેટ વી કેન રૂલ આઉટ, બટ દેર ઇઝ લિટલ લેસ ગ્લેરિંગ. પણ અગેન યુ વિલ નીડ ગ્લાસીસ ફોર નિયર મોસ્ટલી. Drawbacks, as I said, glare and halos, though lesser than multifocal, may require glasses. And again, they are not very affordable. They are a little expensive lenses. Contraindication usually remains the same, which is excessive near work, diabetic, retinal pathology, corneal, high stigmatism, ocular pathology, dry eyes. They are a part of not encouraging patients to take up higher lenses. મેં એક મલ્ટીફોકલ અને એક EDOF લેન્સનું કમ્પેરિઝન રાખ્યું છે. ઇફ યુ કુડ સી કે ધેર આર હેલોઝ, ધીસ ઇઝ ધ EDOF લેન્સ and this is the first pictures of a multifocal lens. તમે જોઈ શકો છો કે મલ્ટીફોકલ ને બંનેમાં ગ્લેર છે, પણ પ્રોબેબલી થોડી ઇન્ટેન્સિટી ઓછી છે કારણ કે EDOFમાં બહુ ઓછી ઝોન્સ હોય છે, વાઇલ મલ્ટીફોકલમાં મલ્ટિપલ ઝોન્સ હોય છે એટલે. So this is how it looks. Both have glare and halos, પણ થોડુંક ઓછું હોય છે EDOFમાં. A little comparison between the monofocal, EDOF and multifocal lens. As I said, કે મોનોફોકલમાં દૂર ને નજીકના ચશ્મા કદાચ પહેરવા પડે, પેલામાં દૂર અને નજીકનું અરે વચ્ચેનું તમને ના ઇન્ટરમીડિયેટમાં જરૂર ના પડે. અને મલ્ટીફોકલ વિલ ગીવ યુ અ વાઇડ રેન્જ કે દૂર, ઇન્ટરમીડિયેટ અને નિયર વર્કથી તમને ડિપેન્ડન્સી ચશ્મા પરથી ઓછી કરે. હેલોઝ અમે જોઈએ છે કે મોનોફોકલમાં વેરી માઇલ્ડ ટુ નન હેલોઝ હોય છે, while extendedમાં થોડા વધારે અને મલ્ટીફોકલમાં as we say the learning curve is more. So this is a short practical things on intraocular lens. The second one is retinal detachment. I will not go much into the detail of retinal detachment કારણ કે what I feel as a doctor, practically what is very important and how to find out the early signs of detachment is very important to save the vision.
early the treatment, better the vision prognosis. So it is widely underexplored and underrated ocular pathology, I feel. અને એ બહુ કોમન પણ હોય છે. ઇટ ઇઝ વેરી ઇટ્સ ઇમર્જિંગ ઇન યંગ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને મિડલ એજ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સમાં. So basically you all know that retinal detachment is the separation of the retina from the over underlying tissues જે આપણે કોરોઇડ કહીએ. It is usually sight threatening અને serious અને જેટલું જલ્દી આમાં તમે ઇન્ટરવેન્શન કરશો એટલી જલ્દી એનું રિઝલ્ટ સારું આવશે. પોસ્ટ ઓપરેટિવ વિઝન prognosis will be better. So you all must be knowing કે ભાઈ the mechanism remains કે આપણી આંખમાં જે વિટ્રિયસ હોય છે એજના કારણે કે કંઈક થયું હોય તો એના કારણે એ શ્રિંક થાય અને કોઈક વાર 2 થી 5% લોકોમાં એ પેલું રેટિના પણ ખેંચી લેતું હોય છે, પુલ કરી દેતું હોય છે અને આપણને રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ કરતું હોય છે. So this is usually the mechanism. So how does a patient come to you કે ભાઈ એ શું કમ્પ્લેન લઈને આવશે કે એને શું થઈ રહ્યું છે? આ પિક્ચર જુઓ તમે. ઘણા બધાને આ મચ્છર જેવું તો અત્યારે દેખાતું જ હશે, એને અમે ફ્લોટર્સ કહીએ, વિચ ઇઝ યુઝ્યુઅલી એજિંગ પ્રોસેસ જેમાં વિટ્રિયસ શ્રિંક થાય અને ફરતું હોય આંખમાં અને તમને શેડો જેવું દેખાય. અને એક તમે સાઈડમાં જો છો એકદમ કર્ટન જેવી ઇફેક્ટ આવે છે. That is a classical sign of detachment. હવે for some people may experience flashes of light, તારા ચમકતા હોય એવું એ લાગે એ લોકોને, વીજળીના ચમકારા થાય. તાળાના ચમકારા થતા હોય, વીજળીના ચમકારા થતા હોય એવું એ લોકોને દેખાતું હોય છે. અને મચ્છર વધારે થઈ જાય, the floaters increase. So these are the classical signs of early detachment as well. So patient will develop એને floaters એકદમ દેખાવા લાગશે. સેકન્ડ, જેને ફ્લોટર્સ હશે એ લોકોને સડન ઇન્ક્રીઝ ઓફ ફ્લોટર્સ લગાવવા લાગે, બહુ જ બધા ફ્લોટર્સ દેખાવા લાગશે. As I said, flashes of light will be there. Shadow or curtain like image, આપણે જે પેલા પિક્ચરમાં જોયું, that could be there. But most importantly, you have to know that it is painless. Patient doesn't experience any pain until the patient is very vigilant. તો જ એને ખબર પડશે કે મને કંઈ થઈ રહ્યું છે. કારણ કે આપણી આંખ એવી રીતે બનેલી છે કે આપણે બાયનોક્યુલારિટીમાં જોઈશું ને તો આપણને ખબર નહીં પડે કે આપણને એક આંખથી દેખાય છે કે નહીં. પણ એક્સિડન્ટલી તમે એક આંખ બંધ કરો તો તમને રિયલાઇઝ થશે કે ભાઈ મને બીજી આંખથી ઓછું દેખાય છે. એન્ડ યુઝ્યુઅલી વેન ધોઝ પેશન્ટ કમ્સ ટુ અસ, ઇટ ઇઝ પ્રિટી લેટ. સો યુ હેવ ટુ બી વેરી વિજિલન્ટ એન્ડ પિક અપ ધીસ સ્મોલ સાઇન્સ ઓફ અર્લી detachment. So who are at a risk? Probably all of us are at a risk. તો હું એવી રીતે તમને પૂછું, who are at a higher risk? Anybody from 40 years and above, કારણ કે તમારા બોડીમાં એક ડિજનરેટિવ ચેન્જ થવા લાગે છે, એવી રીતે આંખમાં પણ ડિજનરેટિવ ચેન્જીસ થવા લાગે છે. હાઈ માયોપિયા, જેટલો નંબર આપણો વધારે હોય છે આપણી આંખ પાછળથી એટલી લાંબી હોય છે, એટલે આપણો જે પડદો હોય છે, આપણો રેટિના, ધેટ ઇઝ ઓલ્સો સ્ટ્રેચ્ડ. સો સમવેર ધેર કુડ હેવ બીન સ્મોલ પોઈન્ટ્સ ઓફ ટેર, હોલ, જે લેટિસ અમે કહીએ તે. ફેમિલી હિસ્ટ્રી, મારા મધરને થયું છે કે મારા ફાધરને થયું છે, they are also at a higher risk. આંખમાં કંઈક વાગ્યું હોય, ટ્રોમા ટુ ધ આઈ, એન્ડ વી હેવ સીન સો મેની રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ્સ કે આંખમાં બોલ વાગી ગયો, શટલ કોક વાગી જાય. એન્ડ યંગ પેશન્ટ્સ ઓલ્સો ડેવલપ રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ. આજકાલ આપણે જોયું છે કે લોકો જીમમાં પણ હવે ડેથ થઈ રહી છે જે રીતની એક્સરસાઇઝીસ કરતા હોય છે. સો હેવી વેટ લિફ્ટર્સ ઓલ્સો ડેવલપ, દે એક્સર્ટ સો મચ ઓફ પ્રેશર ઓન ધેર આઈ કે દે ઓલ્સો ડેવલપ રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ. એડવાન્સ ડાયાબિટીક રેટિનોપથી, જેને ડાયાબિટીક રેટિનોપથી પ્રોલિફરેટિવ સ્ટેજમાં હોય છે કે સિવિયર NPDR હોય, દે ઓલ્સો ડેવલપ ઓલ ધીઝ કાઇન્ડ ઓફ ડિટેચમેન્ટ્સ. કોઈ પણ ઇન્ટ્રાઓક્યુલર સર્જરી, ઇવન cataract surgery can precipitate retinal detachment, though the chances are very less. પણ it can, તમારું રેટિના ક્યાંક ને ક્યાંક વીક હોય તો it may develop retinal detachment. Frequent air travelers, જે લોકો, because there is a difference in the pressure between the atmosphere and your eye, so that also can precipitate
retinal detachment, and chronic inflammation like uveitis રહેતું હોય કોઈકને તો પણ એ લોકોને retinal detachment થાય છે. So diagnosis is very important to pick up early signs and symptoms. Thorough fundoscopy, કારણ કે early detachment can be very tricky to hold, to diagnose, કારણ કે બહુ પેરીફરીમાં થતું હોય છે, અને ultrasonography if the media is hazy due to cataract or due to other reasons. Usually these start from periphery and the prognosis remains good if the macula, which is the most sensitive part of your retina, is not involved. So if there is a break or if there is a hole in the retina, usually એકદમ shallow retinal detachment હોય છે, તો આપણે એને લેઝરથી સીલ કરી દેતા હોય છે અને કોઈ મેજર સર્જરીની જરૂર નથી પડતી. બટ દેન if there is any retinal detachment જેના ક્લોક આવર્સ વધારે હોય છે કે પછી મેક્યુલા પણ ઇન્વોલ્વ થઈ જતું હોય છે, તો વિટ્રેક્ટોમી ઇઝ ધ ચોઇસ ઓફ ટ્રીટમેન્ટ. એની સાથે આપણે કોઈક લોકો ઓઇલ નાખીએ છીએ, કોઈક હવે C3F8 ગેસ આવ્યો છે, SF6 ન્યુઅર ગેસીસ આવ્યા છે, બટ દેટ વિલ ઓલ ડિપેન્ડ ઓન તમારું રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ કેટલું છે. There are many other modalities as well, but I think these two are gold standard that we all should be knowing. So coming to prognosis, timely diagnosis and treatment is extremely important. Earlier the better. Visual impairment will be there if macula is involved, but એવું નથી કે macula involved હોય કે તમારું vision આવે જ નહીં, પણ early તમે diagnose કરો તો તમે almost 60, 70, 80% સુધી vision you can get it back. So at the end I would be saying that 85% of people require single retinal surgery. એવું નથી કે એક સર્જરી થઈ ગયું એટલે આપણું રેટિના નોર્મલ છે. 15% લોકોને સબસિક્વન્ટ સર્જરી જોઈએ કે ભાઈ રેટિના સર્જરીની એકવાર રેટિના અટેચ કર્યો, પાછો ડિટેચ થયું. સો યુ મે રિક્વાયર સેકન્ડ સર્જરી એઝ વેલ. And 70% of the patient gain about 80% of vision if the surgery is performed within few days to a week of detachment. એટલે તમે વિચારો 80% તમારું રિઝલ્ટ આવે છે અને તમે જેટલું લેટ કરો એ 80નું તમારે 70નું તમારે 60, 50, 40, પછી તો પ્રોગ્નોસિસ એકદમ ગાર્ડેડ થઈ જતું હોય છે. સો ધીઝ આર ઓલ પ્રેક્ટિકલ થિંગ્સ અબાઉટ રેટિનલ ડિટેચમેન્ટ એન્ડ ઇન્ટ્રાઓક્યુલર પ્રેશર. સો થેન્ક યુ. If any question from the audience, Yeah. most welcome. See, very nice question. There are multiple reasons, but adaptability of eye changes at every age. તમે જો 40 પછી તમને નંબર વધતા રહેવાના છે, 20 પછી એ વધતા રહેવાના છે. જ્યારે આપણે કોઈ પણ કેટરેક્ટ સર્જરી કરીએ છીએ ત્યારે તમારો નંબર એ પર્ટિક્યુલર ટાઈમ પર જેટલો છે એના પરથી આપણે લેન્સ મેઝર કરીને કાઢીએ. પણ તમારી આઈમાં જેમ ચેન્જીસ આવે, તમારા ટિશ્યુના ચેન્જ થાય, તમારું રેટિનામાં ચેન્જ હોય, તમારા કોર્નિયામાં ચેન્જ થાય, તો તમારું જે નંબર છે એ પણ ચેન્જ થાય છે. આર નંબર કમ્સ ફ્રોમ ધ શેપ ઓફ ધ આઈ, સાઇઝ ઓફ ધ આઈ, અને તમારા કોર્નિયા, તમારું રેટિના, અને એના પરથી આખો તમારો નંબર થાય છે. સો ઇટ ઇઝ બેઝિકલી ઓપ્ટિક્સ આખું તમારા આઈનું, જે તમારો એક પર્ટિક્યુલર નંબર કાઢે. સો એની ચેન્જ ઇન ધ આઈ એટ એની એજ, ઇવન આફ્ટર એની સર્જરી, કેન બી ધેર. See, it depends on what type of dry eye you have. I think Shyamal sir would be able to answer that question. Basically, dry eyes, there are different categories for the dry eyes: mild, moderate, severe, very severe. Up to mild to moderate, throughout the day we are seeing around 10-15 patients. But when there is a severe or very severe and there is associated any systemic disease which is like immune depression, immunocompromised status, so in those patients we don't recommend LASIK procedure, because after all LASIK surgery the dryness, patient feels there is a dryness, and most of the time
post LASIK surgery dryness can be controlled with the lubricating nowadays, where there are enough number of lubricatings available and that can be controlled. But if it is associated with systematic disorder, then we definitely don't recommend that procedure. And sir, for your question, I would say that when there is a progressive myopia, so after doing or any kind of surgery, patient will anytime they come to the regular OPD, they may feel that my power has been changed or I have some fluctuation, because 1 mm of your ocular length, if from anterior to posterior we check, 1 mm is increased during our aging, it gives rise to 3 diopter of your power. So if your length of your eyeball increases by 1 millimeter, you develop the 3 diopter of your glasses power. And yes, ma'am. Increased use of laptop and mobile, can it is a risk factor for retinal detachment? Not really, ma'am. It is not a risk factor for retinal detachment. It is a risk factor for dry eye disease. It is a risk factor for photo damage to the eyes. જે તમારું રેટિનાનું મોસ્ટ સેન્સિટિવ પાર્ટ છે, મેક્યુલો, એમાં રોડ્સ એન્ડ કોન્સ કરીને સેલ્સ છે, એને એ ડેમેજ કરે છે. કારણ કે આપણે જે રેઝ આવે છે, it is the ultraviolet rays that are emitted. So that is one of the damage, and early cataracts also can happen because of excessive use of these gadgets. No, ma'am. પૂરો વાંધો. પૂરેપૂરો વાંધો. If you want to use mobile, use in ambient light. આપણે શું છે, રાતમાં ઊંઘતા પહેલા લાઇટ બંધ કરીને એકવાર કંઈક જોઈ લઈએ એવું થાય. I think it is a disaster to do that to your eyes. સરસ ambient lightમાં વાપરો, પછી ઊભા થઈને લાઇટ બંધ કરી દેજો. Madam, many of us are treating diabetes, and Yes, sir. nowadays diabetic retinopathy is very common. Yes, sir. We see. So, fundoscopy nowadays, portable fundoscopy is there. Many eye surgeon have I'll explain. start. Fundoscopy will give you the broad idea of there is a big hemorrhage, there is a large dot and blot hemorrhage, or there is a hard exudates. That nowadays there are good fundus cameras are available. But when it is initial stage, there are microaneurysms. The microaneurysm you can recognize only with the binocular 70 diopter or 90D examination. Those early changes the camera cannot detect, and that will be missed. And now the printout of this fundus camera or picture, which usually these diabetologists they provide to the patient, it is of just for the screening point of how we do the RBS, that point of view, patient gets happy, and but the thorough examination with the OCT scanning, which shows there is a fluid accumulated into the retina and which gives rise to the vision loss to the patient, those examinations should be done. That is more important. At what interval you recommend? Usually, if depends on the age of the diabetes, not the age of the patient, and type of the diabetes. If it is insulin dependent, every 4 to 6 months, and if it is long-standing 20-year diabetes, then again 4 to 6 months, because after 20 years of the insulin dependent, 95% of the patient develop the diabetic retinopathy, irrespective of anything. એટલે જે સબ ક્લિનિકલ હોય ને, જે ફંડસ કે it is very important to find out the subclinical thing, because that will give rise to the visual impairment. એટલે that will come from OCT or any other screening of your layers of retina. No. Permanent. જે છે એ હવે. It's technically all these mobile and these gadgets are Blu-ray protected. The marketing gimmick, because of the COVID, during the COVID and lockdown, people started this Blu-ray will protect your eyes. Nothing like that. Nowadays, all these laptop, all screens, they are all Blu-ray protected, and it doesn't affect your retina as much as what we consider. So nothing to worry with that. એલર્જીક માટેનું પહેલા તો કન્ઝર્વેટિવ વિલ બી ધ બેસ્ટ થિંગ ઇઝ કોલ્ડ કમ્પ્રેશન્સ, because એલર્જી એટલી ઓન એન્ડ ઓફ થાય છે, એન્ડ સ્પેશિયલી ઇન યંગર ચિલ્ડ્રન, વોટ વી ડુ ઇઝ
suddenly prescribe steroid drops and they are okay. But I think on a longer run, it makes a lot of harmful effects. We always realize કે cold compressions તમે જેટલું આપશો, there are antihistamine drops, there are steroids, but I think basic cold compressions and a good lubricating drop will 80% of the cases will be resolved. એના સિવાય રહ્યા 20% કેસીસ જેને પ્રોબેબલી માઇલ્ડ ટોપિકલ સ્ટીરોઇડ કે એન્ટી એલર્જીક ડ્રોપ્સની જરૂર પડી શકે છે. એક્સક્યુઝ મી, હમણાં અંશીબેને કીધું ને કે તમારું મોબાઈલ જોતા હોય ત્યારે આજુબાજુ લાઇટ સરસ હોવી જોઈએ, એટલે એના ઉપરથી એક ક્વેશ્ચન માઇન્ડમાં આવ્યું. ઇટ વોઝ આસ્ક બાય માય પેશન્ટ કે મારા બેટર આપ રાત્રે સૂઈ જતા હોય બાજુમાં, એ વખતે લાઇટ તો એમને ડીમ લાઇટ બી ના જોઈએ, એટલે મારે મોબાઈલ જોયો હોય તો નાઇટ મોડમાં રાખીને જોઉં તો મને કંઈ નુકસાન થશે કે નહીં? ના, યુઝ્યુઅલી નાઇટ મોડમાં રાખીને અત્યારે બહુ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ, કારણ કે એવું ડેમેજ થવા નથી જે પેશન્ટ માટે કન્સર્ન થવાનું છે એટ ધેટ એજ. એટલે એવું કંઈ નાના છોકરાઓને આપણે અવોઇડ, કારણ કે એ લોકોમાં શું એકોમોડેશન બહુ પાવરફુલ હોય છે. આફ્ટર 40 એકોમોડેશન એનીવે લૂઝ થઈ જતું હોય છે. સો પેશન્ટને બહુ એવું રેટિનામાં ડેમેજ થઈ જવાનું છે, આ રેસથી કંઈ થવાનું છે, જે પેલું વેલ્ડિંગના આર્કમાં જે ડેમેજ થતું એવું કોઈ રેટિનલ ડેમેજ આ બધા રેસથી થતું હજી સુધી પ્રૂવન નથી થયું. બાકી રિસર્ચમાં દિવ્ય ભાસ્કરમાં બધું ઘણું આવે છે, પણ દેટ્સ ઓલ ઇમટીરિયલ. હા સર. any intraocular surgery carries risk, and whatever I would suggest, or what we feel, any cosmetic surgery should be at least 99% and above should be safe. When patient is undergoing cosmetic surgery, end of the day he develops complication, so that's a disaster, and that's we cannot treat such way. ICL has a complication because ICL is implanted inside your eye. We have to open your eye, we have to do the 3.2 millimeter incision. Usually in cataract surgery we do with 1.8 millimeter. In ICL we have to do 3.2 millimeter. So opening is minimum bigger. The patient age is around 20 to 40, younger patient, they have a life ahead. Second thing, any intraocular surgery has a chances of endophthalmitis. The lens, intraocular lens will touch your natural lens, which may give rise to early cataract. There are chances of developing secondary glaucoma because size of the lens matters a lot, and the refractive error may get the desirable result after the surgery or not. That only after surgery you will come to know. Reading from mobile or from Kindle? No, કલર બદલાય એવું નહીં. એ કલર માટેના અલગ લેન્સીસ આવે છે, એટલે લોકો આ પીપલનો કલર બદલાય એના માટેના બી લેન્સ આવે છે, પણ why I don't know. We are not in Hollywood From industry. Kindle and mobile, is there a difference in the reading stress? From the Kindle is coming without any glare. Contact lens. No. There is no. And sir, asking your question, any lubricating drop is good enough, પણ આપણે કોઈક વાર lubricating drop ના પર એડિક્ટ થઈ જાય છે, ડિપેન્ડન્ટ થઈ જાય છે. Yeah, so I think કોઈ પણ drop તમે લખશો is having the same content, કંપની અલગ અલગ હોય છે, બાકી that is huh? There is sodium hyaluronate, there is CMC, everything, but it depends. Sodium hyaluronate માં શું viscosity વધારે હોય છે, એટલે તમારી આઈમાં retention વધારે રહે. બાકી no added advantage until and unless you are a patient of dry eyes and you have severe dry eye or anything. One question was raised by sir. He is asking whether cosmetic contact lenses are harmful or not. Any contact lenses, if one or for the shorter duration of the time, around 4 to 6 hours, and is taken proper hygiene with that, you use proper solution for that, no infection in the eye, and you use it for shorter duration, it is not harmful. You have to take the proper hygiene. Second most important thing, when we had this outbreak of keratoconjunctivitis, we saw so many patients with the patient who were advised to have the dexamethasone drops. So dexamethasone drops is usually contraindicated in the initial days of the viral keratoconjunctivitis, because that due to the steroid drops, patients, the viral replication takes place very fast, and the chances of corneal complication and subpunctate keratitis in the cornea are very high with the, so
instead of getting relief in a week or 10 days, initial patient develops the relief, but after 2 weeks patient come with the SPKs, and that to control it is a big difficulty. So personal advice, dexamethasone should be avoided in viral keratoconjunctivitis. Steroid, yes. Plain antibiotic, you give getafloxacillin, moxifloxacillin along with plain eye ointment. So your patient along with cold compression are most effective for viral keratoconjunctivitis when we have outbreak. So many patients we saw that during this outbreak. Sir, so really there is some beneficial effect of this antibiotic eye drops? These antibiotic eye drops are important to develop any further secondary infection in the eye. Because what we see whenever there is an infection in the eye, the myth is that patient or patient's family members, they don't allow there to touch their eyes. And the eye is full of the lubrication, and there is a system of incoming and outgoing. So secondary infection takes place, then it's difficult to control. 4 days time will turn into the 4 to 6 weeks of the time. And also you seen કે પેશન્ટ જાતે જ એન્ટીબાયોટિક ચાલુ થાય છે, પાણી નીકળે તોય, and somehow there હવે શું થાય છે કે resistance has started building. So moxis floxacin નું resistance આવવા લાગે છે. So now we've seen that newer generation drugs નું પણ જે judicial use નથી થતું, that's the reason why resistance has happening. અને સર તમે જે પ્રશ્ન પૂછો આયુર્વેદિક ડ્રોપનો, I mean because I have done MBBS, I would probably not prescribe that, sir. One age number stable થઈ જાય. So this is advisable to No. Near vision 40 પછી દર 2 વર્ષે 0.25 ના ડાયોપ્ટરમાં વધતું જાય. 40 +1 હોય, 43 1.25 હોય, 45 દોઢ હોય, એમ કરતા કરતા 60 અઢી આઈને અટકી જાય દરેક માણસ. This is worldwide. માઇનસ નંબર હોય તેમાંથી એટલા ડિડક્ટ કરવા પડે, પ્લસ નંબર હોય તેમાં એટલા એડ કરતા જવું પડે. Yes. Average. Yes, sir. Worldwide. એક જ મિનિટ. શું એ બાબા રામદેવ કહે છે કે ઘાસ ઉપર ચાલવાથી નંબર જતા રહે છે, પણ મેડિકલ સાયન્સમાં નથી એવું. તો ફ્લોટરની યુઝ્યુઅલી કોઈ ટ્રીટમેન્ટ નથી હોતી. ઇટ્સ એન એજ રિલેટેડ પ્રોસેસ જે યુઝ્યુઅલી બધાને થતી હોય છે, કારણ કે તમારું વિટ્રિયસ શ્રિંક થતું હોય છે. એટલે 50 થી 60% લોકોને દેખાતું, જેટલું તમે જોવાની કોશિશ કરશો એટલું એ તમને નડશે, જેટલું અવોઇડ કરશો તો તમને છે ને એવું જ રાખશે. સો નો સ્પેસિફિક ટ્રીટમેન્ટ ફોર ફ્લોટર્સ. No, please excuse me, due to constraint of time, we restrict our talk. મને લાગે છે કે સાહેબ આ સેશનમાં બધાને બહુ જ મજા આવી ગઈ, અને તમે છે ને અમારા માટે એક આખું સેશન ફરીથી આ લોકો આમાંથી કોઈ તમને છોડે એવા નથી. સો થેન્ક યુ વેરી મચ બોથ ધ સ્પીકર્સ. એકદમ સરળ સિમ્પલ ભાષામાં આપણાને બધાને ઓપ્થેલ્મોલોજી ભણાવ્યું. પ્લીઝ ગીવ ધેમ અ બિગ હેન્ડ પ્લીઝ. નાઉ આઈ રિક્વેસ્ટ ડોક્ટર શૈલેષ રાવલ સર to please facilitate Dr. Anshi Ben. Thank you.